Hello friends, we continue. Let's translate. Я действительно впечатлен. Я действительно впечатлен. I'm really impressed. I'm really impressed. Ты увидишь это в следующем курсе. Ты увидишь это. You'll see it в следующем курсе. In the next course. You'll see it in the next course. Сколько видео было загружено? Сколько видео? How many videos было загружено? Were uploaded. How many videos were uploaded? Я твердо верю, что такие вещи существуют. Я твердо верю. I firmly believe. Что? That такие вещи, such things, существуют, exist. I firmly believe that such things exist. Она была за границей 3 года назад. Она была за границей. She was abroad 3 года назад. 3 years ago. She was abroad 3 years ago. Вопрос. Разве они не живут вместе? Разве они не живут вместе? Don't they live together? Don't they live together? Я приду к тебе в выходные. Я приду к тебе. I'll come to you. В выходные. At the weekend. По умолчанию используем at. I'll come to you at the weekend. Я последую твоему совету с огромным удовольствием. Я последую. I'll follow. Твоему совету. Your advice. С огромным удовольствием. With great pleasure. I'll follow your advice with great pleasure. I'm really impressed. You'll see it in the next course. How many videos were uploaded? I firmly believe that such things exist. She was abroad 3 years ago. Don't they live together? I'll come to you at the weekend. I'll follow your advice with great pleasure. Они будут молиться, в то время как они будут ждать помощи. Они будут молиться. They'll be praying. В то время как, while, они будут ждать. They're waiting. Помощи. For help. They'll be praying while they're waiting for help. Я ожидаю, мы увидим это в следующих видео. Я ожидаю. I expect. Мы увидим это. We'll see it в следующих видео. In the next videos. I expect we'll see it in the next videos. Вопрос. Все ошибки исправляются сейчас. Все ошибки are all the mistakes исправляются сейчас. Been corrected. Are all the mistakes being corrected? Я не ассоциирую счастье с деньгами. Я не ассоциирую. I don't associate счастье, happiness, с деньгами. With money. I don't associate happiness with money. Она сильно страдает от такого плохого обращения. Она сильно страдает. She suffers a lot.
от такого плохого обращения. From such a bad treatment. She suffers a lot from such a bad treatment. Я хотел бы иметь такой же уровень, как и ты, или даже выше. Я хотел бы иметь I'd like to have такой же уровень the same level как и ты as you или даже выше or even higher. I'd like to have the same level as you or even higher. Фразовый глагол с up. Продолжай хорошую работу. Продолжай. Keep up. Хорошую работу. The good work. Keep up the good work. They'll be praying while they're waiting for help. I expect we'll see it in the next videos. Are all the mistakes being corrected? I don't associate happiness with money. She suffers a lot from such a bad treatment. I'd like to have the same level as you or even higher. Keep up the good work. Я начал делать намного меньше ошибок. Я начал делать I started making намного меньше much fewer ошибок mistakes. I started making much fewer mistakes. Я смотрю этот плейлист около полгода. Я смотрю этот плейлист I've been watching this playlist около полгода. For about half a year. I've been watching this playlist for about half a year. Я хотел бы заметить, что... Используем фразовый глагол point. Я хотел бы заметить, что... I'd like to point out that... Ты действительно заслуживаешь это. Ты действительно... You really заслуживаешь это. Deserve it. I'd like to point out that you really deserve it. Мы часто слышим это в новостях. Мы часто слышим это. We often hear it в новостях. In the news. We often hear it in the news. Они грабят бедных. Они грабят. They rob бедных. The poor. They rob the poor. Быть более точным, я потратил $200 на это. Быть более точным. To be more exact. Или to be more precise. Я потратил I spent $200 $200 на это on it. To be more exact, I spent $200 on it. Он ссылался на этот предмет. В смысле, тему. Он ссылался, или он сослался, he referred, на этот предмет. To this subject. He referred to this subject. I started making much fewer mistakes. I've been watching this playlist for about half a year. I'd like to point out that you really deserve it. We often hear it in the news. They rob the poor. To be more exact, I spent $200 on it. He referred to this subject. Посмотри на свои результаты. Посмотри, look, на свои результаты. At your results.
Look at your results. Мы планируем сделать это. Мы планируем. We're planning. Сделать это. To do it. We're planning to do it. Я обычно имею дело с этими поставщиками. Я обычно имею дело. I usually deal с этими поставщиками. With these suppliers. I usually deal with these suppliers. Вопрос. Я могу попробовать эту еду? Я могу попробовать. Can I taste эту еду? This food. Can I taste this food? На кого кричат сейчас? На кого? Who? Кричат сейчас. Who's been shouted at? Who's been shouted at? Это не делается в России. Это не делается. It isn't made в России. In Russia. It isn't made in Russia. Мы думаем об этом сейчас. Мы думаем. We're thinking об этом. About it. We're thinking about it. Фразовый глагол account. Как ты можешь объяснить это происшествие? Как ты можешь? How can you объяснить account это происшествие? For this accident. How can you account for this accident? Он поднял такую тяжелую коробку. Он поднял. He lifted такую тяжелую коробку. Such a heavy box. He lifted such a heavy box. Look at your results. We're planning to do it. I usually deal with these suppliers. Can I taste this food? Who's been shouted at? It isn't made in Russia. We're thinking about it. How can you account for this accident? He lifted such a heavy box. Это будет завтра, если я не ошибаюсь. Это будет завтра. It will be tomorrow, если я не ошибаюсь. If I'm not mistaken. It'll be tomorrow if I'm not mistaken. Когда они будут молиться, они будут ждать их поддержки. Когда, when, они будут молиться, they're praying, они будут ждать, they'll be waiting, их поддержки. For their support. When they're praying, they'll be waiting for their support. Я вижу, ты сомневался в этом. Я вижу, I see. Ты сомневался. You doubted в этом it. I see you doubted it. Фразовый глагол come. Он подошел к ней. Он подошел. He came up к ней. To her. He came up to her. Они построили мост. Они построили. They built мост. A bridge. They built a bridge. Мы пришли к следующему выводу. Мы пришли. We came к следующему выводу. To the following conclusion. We came to the following conclusion.
Они сражались за независимость. Они сражались. They fought за независимость. For independence. They fought for independence. Я вижу, ты сомневаешься в этом. Я вижу. I see. Ты сомневаешься в этом. You doubt it. I see. You doubt it. Мы столкнулись с различными проблемами. Мы столкнулись. We faced с различными проблемами. Different problems. We face different problems. It'll be tomorrow if I'm not mistaken. When they're praying, they'll be waiting for their support. I see you doubted it. He came up to her. They built a bridge. We came to the following conclusion. They fought for independence. I see you doubt it. We faced different problems. My friends, thank you very much. Let's continue.